Heavenly Father, we thank you for making us in amazing ways. Please help us to understand the kidneys. In Jesus' name. Amen. The kidneys are amazing organs. We talked about them a little bit yesterday. They look kind of like this. And they drain down into the bladder. They're not quite this close together though. There we go. That's a little bit more accurate. And the bladder looks like this. We already discussed this yesterday. And then we took the rest of the class for some review. But today we're going to talk about how the kidneys work. And you'll learn some more terms. But first, why do we have kidneys? It's not just to make pee. No, pee for sap, right? Urine. It's really to clean the blood. But how does it do this? First of all, the kidneys have to hold a lot of blood. Inside of this kidney is about 10% of your blood at all points in time. So here you have kidney 1, and you have kidney 2, and there's blood going in there. We have 10% in this and 10% of your blood in that. Just about 20% of your blood is in your kidneys at all times. Now, how much blood is filtered by the kidneys every day? Thank you, Ajaru. How many liters is this? This is a 5-liter water bottle. And the kidneys, they filter that many times every day. The kidneys filter between 120 and 140 liters of blood every day. Now, does this mean that you have 140 liters of water? No. It simply means that your blood is pumping through your system. It's circulating. And every day, about 120 to 140 liters of blood go through these kidneys. And get clean. Now there's a couple other cleaning organisms. There's a couple other cleaning organs in the body. One of them is pretty big and it looks like this. Which one is this? Packostole looks like this. Packostole looks like this. This is stomach. Yeah. Stomach is not a blood filtering. It doesn't filter out the blood. The spleen? You said spleen? Spleen is correct. I'll draw the stomach again because the spleen is different than the stomach, but it's right here. So that is the spleen. Why does the dustbin and the food is together? All the filtration and the food is
is all together. We don't eat beside dustbin, do we? No, they're together, but they have a wall between them. So none of the dust goes in there. It's a wall. There's lots of barriers. So this one, what's this one called? এটা কি তাহলে? It's a big heavy organ বড় একটা অঙ্গ that filters blood রক্ত পরিষ্কার and করে makes bile. এবং বাইল বানায়। Which organ is this? কোন The liver. যকৃৎ? This organ is called the liver. এটা হচ্ছে যকৃৎ। It filters blood রক্ত পরিষ্কার করে and makes bile. এবং বাইল জুস বানায়। Which bile helps us digest fat. বাইল আমাদের চর্বি পরিষ্কার করতে চর্বি হজম করতে সাহায্য করে। The spleen প্লীহা The spleen takes out old blood cells. পুরানো রক্ত কোষগুলিকে ফেলে দেয়। So old blood cell removal. এখানে না সরিয়ে ফেলে পুরানো রক্ত কোষগুলিকে। Removal by what? Like how they remove? How does it remove it? I don't know. It has a special method that I don't understand. But I do understand what the kidneys do a little bit, so I'll teach about that. I know that the spleen identifies the old blood cells using some fancy mechanism, and then it takes them out and leaves the good ones. প্লীহার কথা জিজ্ঞাসা করছি। প্লীহা করে কি ওই লোহিত রক্ত কণিকা থেকে পুরানো কোষগুলা নিয়ে নেয় এবং কিছু একটা করে আর নতুন দেয়। Yes. When you eat chicken, also liver is a hard form of blood, right? What do you mean? Like, it filters blood. It is a form of blood. No, It's liver. kind of a meat. Oh, when you eat a liver. No, Liver. when you eat a chicken liver, there is a lot of blood in it. But the organ itself is not blood. It's just filled with blood. Think about it. Think about the liver as a bottle with like filters on it. And when you pour the blood out, it comes through a filter. But inside the liver, bad blood. Because the liver is cleaning the blood. Right? Understand? The bank নিয়েছে এক্সপেরিমেন্ট করে। অনেকেই কলিজা খায় তো মুরগির এটা ঘৃণা লাগতেছে এখন। আমি একদমই পছন্দ করি না কিন্তু খাই আমি। The liver's job প্লীহা হইতেছে পুরানো রক্তকোষ সরায় লোহিত রক্তকণিকা থেকে। The liver's job is to remove toxin. আর লিভারের কাজ হচ্ছে বিষাক্ত পদার্থগুলি সরিয়ে ফেলা। But it doesn't remove all the toxins কিন্তু সব বিষাক্ত পদার্থ সরায় না। There are some toxins it can't remove. কিছু বিষ আছে সেগুলো অপসারণ করতে পারে না। And by the way, আরেকটা বিষয় it doesn't remove water. পানি কিন্তু সরায় না। Why? কেন? Okay, stay with me. There's two systems here. আমার সাথে থাকো, দুইটা পদ্ধতি আছে এখানে। Just let's have a thought here. কি? Two thoughts, two systems. দুইটা চিন্তা আছে, দুইটা সিস্টেম আছে। Urinary মূত্র সম্পর্কিত। So we have the kidneys. এখানে কিডনি আছে। And then we have this big organ here. তারপরে আরেকটা বিষয় আছে, আরেকটা বড় একটা অঙ্গ আছে। Looks like this. It's called the colon. Called the colon and the rectum. So you have the urinary system. ইউরিনারি সিস্টেম বা মূত্র সংক্রান্ত সিস্টেম আছে আর Which makes pee. মূত্র তৈরি করে। And then you have the rectum. তারপরে আছে আমাদের মলদ্বার। Which makes what? কি বানায়? Poop. হাগু। Or in science we call it feces. Feces. আর
আর সায়েন্সে বলে ফিসিস। So the liver, আর যকৃৎ it breaks things down জিনিস ভাঙে and it sends them to আর তাদেরকে পাঠায় the feces. ফিসিসে। But the urinary system, কিন্তু এই মূত্র সংক্রান্ত পদ্ধতি it breaks things down বা মূত্রাধার এটা হচ্ছে ভাঙে and sends them to the তাদেরকে পাঠায় urine. এটা ওই মূত্র নালীর মধ্যে দিয়ে যায়। So these kidneys are important এই পাকস্থলী এগুলা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ because they remove water, কারণ তারা পানি নিঃসরণ করে H2O, and remove other toxins. অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ অপসারণ করে। Now, what's one of the main toxins that kidneys remove? প্রধান যে বিষাক্ত পদার্থ যেটা কিডনি অপসারণ করে সেটার নাম কি? Raise your hand if you've ever wondered why pee smells a certain way. কখনো তুমি যদি ভেবে থাকো যে কেন মূত্র এরকম বাজে গন্ধ, তাই হাত জাগাও। Raise your hand if you've ever wondered why you can smell pee and know that it's pee without, knowing where it came from. Raise your hand if you Okay, raise your hand if you know what pee smells like. তোমরা হাত জাগাও যদি জেনে থাকো মূত্র কিরকম গন্ধ, মূত্রের গন্ধ কিরকম। If you know what it smells like. Yeah, from like little kids, huh? Right? Only 2 of you know what it smells like. How is this possible? তোমরা কখনো বাচ্চাদের কোলে নাও না? কেউ তোমাদের গায়ে টয়লেট করে দেয় নাই? রাস্তার পাশে হাঁটে গেলেই তো কথা গন্ধ, সেটা কিন্তু হ্যাঁ, দেখছো রাস্তার পাশে হাঁটলে পাও না? বোঝো না এটা টয়লেটের গন্ধ? বোঝো? তাহলে হাত জাগাও। টয়লেটে এখন যায় বুঝতে পারো। Okay. নাও দেনো। Good. I'm sure that all of you know what it smells আমি like. জানি তোমরা সবাই জানো কেমন এটার গন্ধ। There is a specific thing that makes pee smell this way. একটা নির্দিষ্ট জিনিস আছে যার কারণে এটার গন্ধ এরকম বোঝায়। And you don't want to have too much of this in your body. এবং তুমি চাও না এই জিনিসটা যেন তোমার দেহে বেশি থাকুক। It's called urea. It's called urea. It's just the name. Urea. Mm-hmm. It's called urea and it's called urine because of urea. এটার নাম হচ্ছে ইউরিয়া। হ্যাঁ, there is a fertilizer called urea. ইউরিয়া সার। ইউরিয়া সার আছে না? And it helps plants, right? Yeah. Why does it help plants? কেন এটা সাহায্য করে? There are 3 nutrients that plants need. তিনটা জিনিস আছে। Let me- ইউরিয়া একটা সার আছে, ইউরিয়া সার, হ্যাঁ। ইউরিয়া সার ওই কি জানি ওই সারটার নাম। না মানে ও জীবকে সাহায্য করে বেড়ে উঠতে, যেমন যে গাছপালায় দিলে। তো জীবের তিনটা জিনিস প্রয়োজন এখন লাগবে। So plants, right? Plants need, there's 3 main nutrients in fertilizer. You call them N, P, K. তিনটা Yeah! Nitrogen, phosphorus, potassium. তিনটা জিনিস আছে সারের মধ্যে যেটা খুবই প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম আর ফসফরাস। Three elements. তিনটা উপাদান। Urea has one of these. ইউরিয়ার কিন্তু একটা জিনিস আছে। Which one is it? কোনটা জানি? Nitrogen. নাইট্রোজেন। So that's why they have urea shar. এইজন্য ইউরিয়া সার। Because most of those fertilizers, কারণ বেশিরভাগ ওই সারগুলি they have high nitrogen content, right? মানে উচ্চ মাত্রার নাইট্রোজেন আছে। Because nitrogen is what causes those plants to grow up really fast. কারণ নাইট্রোজেনই সাহায্য করে তাকে বৃদ্ধি পাইতে। You know what else has super high nitrogen content? আরেকটা জানো কি যেটার মধ্যে অনেক নাইট্রোজেন আছে? গোবর। Chicken poop. Specifically chicken. মুরগির মল। It has super high. If you put it on tomatoes টমেটোর উপর যদি দাও and the tomato plants, টমেটো ইসের উপরে টমেটো উদ্ভিদের উপরে, maybe you've done this, Jonash. জোনাস হয়তো তুমি আগে If you করেছো। use too much, the plants will grow up really tall, but they'll become yellow. তুমি যদি অতিরিক্ত
রোগীর টয়লেট দাও ওইখানে তাড়াতাড়ি ছিট করে লম্বা হবে কিন্তু হলুদ হয়ে যাবে and they won't be strong শক্তিশালী হবে না because they don't have enough phosphorus and potassium. পটাশিয়াম ও ফসফরাস যথেষ্ট নেই Anyway, this urea এই ইউরিয়া gets its smell from the ammonia. অ্যামোনিয়া থেকে ওই গন্ধটা পায় Basically, there's a chemical that has nitrogen in it that gives. There's a chemical. একটা কেমিক্যাল আছে বা একটা রসায়ন That- আছে That chemical has nitrogen, যেটার মধ্যে নাইট্রোজেন আছে so it's a molecule. Sorry, molecule that has nitrogen in it. এটা একটা মলিকিউল যেটার মধ্যে নাইট্রোজেন আছে And when we pee, you smell that nitrogen-containing molecule. আর যখন আমরা প্রস্রাব করি তখন ওই নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ মলিকিউলটাকে আমরা গন্ধ পাই The smell of pee. এখন এই মূত্রের গন্ধ Did you know that doctors have been using this for thousands of years? তোমরা কি জানো ডাক্তাররা হাজার হাজার বছর ধরে এটা ব্যবহার করে আসছে Many years ago, doctors used to smell pee to try to figure out what was wrong with the patient. আর হাজার বছর আগে ডক্টররা করতো কি তার রোগীর মূত্র গন্ধ শুকে দেখতো তার কি অসুস্থতা আছে It didn't always work. সবসময় এটা কাজ করে না। Sometimes, you know what else they would do? মাঝে মাঝে তারা কি করে জানো They would taste it. তারা হয়তো খেয়েও দেখতো কারণ ওই সময় তো মনে হয় পরীক্ষা করার কোনো যন্ত্র Have you done this? No, she's telling that time there was no machines. Yeah, there was no machines. What is the lipase taste? Lipase taste then. Say again? The lipase taste. The lipase? Yeah. I don't know what that means. Oh, I don't think they tasted that one very much, but they would taste pee. You know, if you have to survive, if you have some people drink their pee to survive. অনেক মানুষ কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য তাদের I have a friend who has done this. আমার একটা বন্ধু আছে যে এটা I'm not করছে। going to ask if any of you men have done this. আমি কখনো জিজ্ঞাসা করব না যে তোমরা ছেলেরা কখনো করছো কিনা Here's the point. এটা হচ্ছে আসল বিষয় Your pee can tell a lot about what's happening in your body. তোমার মূত্র কিন্তু অনেক সময় বলে দেয় যে তোমার দেহে কি কি হইতেছে Your pee has all kinds of stuff in it. তোমার মূত্রের মধ্যে সব ধরনের জিনিস আছে Another thing that it might have is sugar, একটা জিনিস আছে হচ্ছে চিনি glucose. গ্লুকোজ What does glucose remind you of? গ্লুকোজ কি মনে করে দেয় Anybody remember? কারো কি মনে আছে What is glucose? হেল্পফুল ফর Helpful for your brain, yes. আমাদের মস্তিষ্কের জন্য সাহায্যকারী You need glucose for your cells. তোমার কোষের জন্য গ্লুকোজ প্রয়োজন But if you have too much glucose in your blood, দেন বিকাম ডায়াবেটিস diabetes. গ্লুকোজ প্রয়োজন কিন্তু যদি অতিরিক্ত হয়ে যায় তাহলে ডায়াবেটিস হয় And people who have diabetes have different smelling pee sometimes. ডায়াবেটিস সমৃদ্ধ মানুষদের অন্যরকম তাদের মূত্রের গন্ধ অন্যরকম So doctors a long time ago আগের ডাক্তাররা would actually diagnose diabetes তারা ডায়াবেটিস এরকম বাইর করবে by smelling pee. এই মূত্র গন্ধ শুকে If the pee smelled sweet, if the pee was sweet smelling, আর যদি ওই মূত্রটার গন্ধ মিষ্টি হয়ে থাকে that meant there was high sugar content. তার মানে সেইখানে চিনি জাতীয় দ্রব্য আছে If there was high sugar content in the pee, that means the blood had too much sugar in it. আর যদি সেই মূত্রর গন্ধ যদি একটু মিষ্টি মিষ্টি হয়ে থাকে সেটা তাহলে তার মানে সেটা মিষ্টি আর যদি সেটা মিষ্টি হয়ে থাকে সেখানে চিনি আছে এবং তার মানে রক্তেও এরকম চিনি আছে And high blood sugar আর উচ্চ রক্তচিনি is a main symptom of diabetes. ডায়াবেটিক্সের সবথেকে বড় উপসর্গ Now you see the connection. তুমি এখন মিল দেখতে পাচ্ছো Okay, I'll let you finish translating. কোথায় যাব? ঠিক আছে। জারু আপনার লাগবে? তাহলে
বিষাক্ত পদার্থ অপসারণ। Remove water. It removes from the blood. Remove water from the blood. Yeah, it removes water from the blood so you make pee. If you have too much water in your blood, then it won't be good. If you have too less, it won't be good either. Okay, so inside of the kidney, কিডনির ভিতরে there are thousands of these little units. এরকম ছোট ছোট অনেক ক্ষেত্র আছে। That means Yeah, thousands of little units called nephrons. এরকম ছোট ছোট ক্ষেত্র আছে, এগুলো বলে নেফ্রন। So this whole thing that I've drawn for you, এই পুরো জিনিসটা তো রাখুই that's inside the green, This- সবুজের মধ্যে this is called a nephron. এটাকে নেফ্রন বলে। There are thousands of these nephrons. এই হাজার হাজার নেফ্রন আছে। The nephron is the smallest part of the kidney. নেফ্রন হচ্ছে কিডনির সবথেকে ছোট অংশ। You remember when we talked about the muscles? মনে আছে আমরা পেশি নিয়ে কথা বলেছি? And it takes thousands of individual muscle fibers to contract the bicep. এই যে বাইসেপকে সংকুচিত করার জন্য হাজার হাজার আলাদা আলাদা পেশি যে প্রয়োজন, এটা মনে আছে? Remember that? Money. Did we talk about anything else that's like this? Let me think. So, if I draw another kidney here, আরেকটা কিডনি যদি আঁকে, let me draw one kidney. I'll draw it big. So here's the ureter. And then here's
Here's the kidney, and then there's little rivers, kind of. ছোট ছোট নদীর মতো আছে। Yeah, okay, like the bronchus. That's a good example. ব্রঙ্কাস মনে আছে? You remember the That's it. bronchus? গাছের মতো এরকম ছড়ানো। What's the smallest unit of the bronchus? ব্রঙ্কাসের সবথেকে হ্যাঁ এরকম। What are the small little ball-like things in the lungs? ব্রঙ্কাসের লাংসের সবথেকে ছোট অংশ কি? Okay, Melissa remembers. আমার মনে আছে। Does anyone else remember? তার এমফিসিমা হয় ওখানে। Yeah. What's the little tiny thing ওই called? ছোট জিনিসটার নাম কি? You need to know this. ওটার নাম কি বলো? It starts with an A. এ দিয়ে শুরু হয়। Okay, say it, Melissa. অ্যালভিওলি। Alveoli. How many of you remember when we talked about alveoli? অ্যালভিওলির কথা মনে আছে? So those are the tiny areas where air and blood contact each other. ওইটা হচ্ছে ছোট একটা জায়গা যেখানে রক্ত এবং বাতাস একসাথে মানে কন্টাক্ট লাইক দে গেট মার্জ। Yeah, it's where the মিলিত হয়। oxygen comes and becomes part of our blood. হ্যাঁ ওই মিলিত হয়। Well, here we have a similar concept. এইখানে একটা একই রকম পদ্ধতি আমরা পাই। These little tubes here, এইখানে যে ছোট ছোট নালীগুলা they separate off, তারপরে ওরা ভাগ হয়। you know. But instead of going this way, instead of urine going this way, এইদিকে ইউরিনটা যাওয়ার পরিবর্তে obviously where's urine supposed to go? এটা তো নিচের আচ্ছা কোন দিকে যাওয়ার কথা আসলে? Nichu. নিচে। Down, right? নিচের দিকে তাই না? And so we have to bring the blood in here. এখানে আমাদের রক্ত আনতে হবে। The blood goes in, এখান দিয়ে রক্ত ঢোকে। and then it goes to these little tiny things. তারপরে ওই ছোট মানে ঢোকেই ওই ছোট জায়গা দিয়ে। And there's thousands of them এরকম হাজার হাজার আছে all the way around. চারিপাশ দিয়ে। It's amazing how it's made, really. এটা খুবই আশ্চর্যবোধক যেভাবে এটা বানানো হয়েছে। And it can filter 120 to 140 liters of blood. আর এইটা 120 থেকে 140 লিটার রক্ত প্রতিদিন ছাড়ে। Because of these thousands of little things called. আর এই ছোট ছোট জিনিসগুলোর নাম What's this called? এটার নাম কি? It's the smallest unit of the kidney. কিডনির সবথেকে ছোট অংশ এটার নাম কি? একটু আগে বলছে কিডনির সবচেয়ে ছোট অংশ। Alveoli. ওই যে ওইখানে লেখছে অ্যালভিওলি তো। No, alveoli is in the lungs. অ্যালভিওলি ফুসফুসে। What is it? এটার নাম কি? Signia. Proximal convoluted tubule. That we haven't talked about that yet. Don't worry. নিয়ে কথা বলি। Starts with an N. এন দিয়ে শুরু হয়। Are any of you paying attention? তোমরা কি কেউ আসলে মনোযোগ দিতেছো? I just wrote it down. একটু আগে এখানে লেখছে যে What is লাইকা it? রাখছে। What is it? নেফ্রন। Nephron. Yes, nephron. So you can write it down. It's called the nephron. Now, I want you to understand how the kidney works. এখন আমি চাই যে তোমরা বুঝো কিভাবে কিডনি কাজ করে। Because if you understand the kidney, then you can understand disease better. কারণ যদি তোমরা কিডনি বুঝতে পারো তাহলে তোমরা রোগগুলো ভালো বুঝতে পারো। When you clean out your fridge, যখন তোমার ফ্রিজ পরিষ্কার করো, how do you do it? কিভাবে করো? Do you open the fridge ফ্রিজ খোলো, and take out a few of the nasty foods কিছু কিছু খারাপ খাবার সরায় দাও, and close it and you're done? তারপরে বন্ধ করো শেষ হয়ে যায়? Will that work? না। How do you clean it? কাজ হবে না, হবে না। কিভাবে পরিষ্কার Raise your hand if করো? you've ever cleaned out your fridge. হাত জাগাও যদি কখনো ফ্রিজ পরিষ্কার করে থাকো। Okay, let me ask one of the girls then. Ujidong, how do you clean a fridge? কিভাবে ফ্রিজ ক্লিন করছো? মনে নাই বুঝি করলাম। একটু বল কি করা হয়েছে? সব বক্সগুলো খুলে পানি ঢালছি। Yeah, okay, Kemi. হ্যাঁ, কে বল? So pull out all the boxes and the glasses. You take everything out, right? সব বাইরে বের করো। And then you- poured water on it. Then you clean it out, পরিষ্কার করছো ভিতরে? and then you put back in the good things. Oh, I did the thing. I did the thing inside, and she cleared all the thing out and cleaned those. So you did this last week, গত না, এই maybe 2 weeks ago. 2 weeks ago. 2 সপ্তাহ আগে এটা করছি। Okay, that's the way you clean out a fridge. ওইরকম ভাবে একটা ফ্রিজকে পরিষ্কার করি। This is how the kidneys work. এভাবে হচ্ছে কিডনিকে পরিষ্কার করে। So a nephron নেফ্রন works convoluted.
You should look that up on your app. Convoluted has a word. Convoluted means something. It means I'll just write the scattered. spelling then. Tubule. 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 Exactly. So Tubule. yeah. Where was I? It doesn't work like a filter. এটা ছাঁকনি রূপে কাজ করে না। When you're filtering something, you're putting water through it. যখন তুমি কোনো কিছু ফিল্টার করো তখন তুমি এর মধ্যে পানি দাও। It takes out the rocks and the sand. আর ওই পাথর আর বালি নিয়ে নেয়। Or if you have a good filter, maybe the iron in our water. অথবা ভালো ফিল্টার যদি থাকে তাহলে ওই আয়রনটাকে নিয়ে নেবে আমাদের পানির মধ্যে। And then the clean water comes out the other side. তারপরে আরেক জায়গা দিয়ে পরিষ্কার পানি বের হয়। But in the nephron, তো ওই নেফ্রনের মাধ্যমে pay attention because I'll ask how this works. এটা মনোযোগ দাও কারণ আমি জিজ্ঞাসা করব। All the blood comes in here সব পানি ওখান দিয়ে যায় to this part, ওই স্থানে, which is called এটার মানে হইতেছে glomerulus. 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 It's called the glomerulus, which means like a ball of yarn. গ্লোমেরুলাস মানে হইতেছে ওই যে সুতলির দলা আছে না ওরকম, Because that's what it looks like. কারণ এই সুতলির দলার মতো এরকম লাগে। It's the Latin word for ball of yarn. ওই ল্যাটিন শব্দ সুতলির দলার ল্যাটিন শব্দ Glomerulus. গ্লোমেরুলাস। Try saying it, Hastima. Hastima bolo. সাহায্য বলো তো। Glomerulus. You can do it. Let me paro. Yeah, glomerulus. Perfect. All the blood comes through there, সব রক্ত ওখান দিয়ে যায়, and all that. Basically, it takes pretty much all it takes everything out, সাধারণত সবকিছুই বাইরে নিয়ে যায় except those red blood cells, ওই লোহিত রক্তকণিকা and maybe just enough water for it to be left in. আর যথেষ্ট রক্ত যেন বাকি থাকে। So it takes all the stuff out of the blood, সব কিছু রক্ত দিয়ে বাইর করে, many of the different things, অনেক কিছু, and it sends them through this tubule. এই টিউবিউল থেকে বাইর করে। And then what happens? তারপরে কি হয়? Basically, সাধারণত in this line here, এই লাইনের এখানে it starts adding things back in, আবার জিনিস যোগ করতে থাকে, and then that blood goes back out. তারপরে আবার ওই রক্তটা চলে যায়। I will send you a diagram that's better than my drawing, আমি একটা ছবি পাঠাবো আমার ছবির থেকেও ভালো, so you can study it. যেন পড়তে পারো। But the nephron, কিন্তু এই নেফ্রন, it takes everything out of the fridge. The fridge is like your blood. ওই ফ্রিজটা মনে করো তোমার রক্ত, ও ফ্রিজ থেকে সব বাইর করে, And then it removes the bad stuff, খারাপ জিনিসগুলা পরিষ্কার করে সরিয়ে ফেলে, and it throws them away সব ফেলে দেয় into the collecting duct. কালেক্টিং ডাক্ট, ওখানে বা সংরক্ষণের বালতি। But it puts back all the good stuff into the blood. কিন্তু ভালো জিনিসগুলো আবার রক্তে পাঠায় দেয়। Will you write collecting duct? I will. This part is the collecting duct. Have you read the convoluted? Convoluted. Yeah, this is correct. That's the good word. Because it looks kind of mixed up and jumbled, right? That's what that word means. It means that it's confusing. It's all over the place. বিজড়িত। Bijorito. That's the kind of tubule. It's just what it looks like. এইটাকে বলে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল বা প্রক্সিমাল কনভলিউটেড মানে হচ্ছে জড়ানো, বিজড়িত। এজন্য আমি এটা বোঝার জন্য পাশে দেব বিজড়িত, কিন্তু এটা কখনো পরীক্ষার হলে ব্যবহার করব না।
proximal. Do you remember what proximal means? প্রক্সিমাল মানে কি মনে আছে? Yeah, close. প্রক্সিমাল মানে কাছে। This convoluted tubule is the distal convoluted. এইটা হচ্ছে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল আর এইটা হচ্ছে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল। And this is the loop of Henle. আর এটা হচ্ছে লুপ। Henle. Loop of Henle. There's no loop here. Yeah, it is. It's a loop. This one. Oh. Like this. Exactly. Mm-hmm. Now think about what happens if you have too much sugar. এখন চিন্তা করো তুমি যদি অতিরিক্ত চিনি খাও। Specifically, too much blood sugar. মনে করো অতিরিক্ত ব্লাড সুগার বা রক্ত চিনি। When you have so much blood sugar, it has to take so much energy taking everything out. আর তোমার অনেক রক্ত চিনি থাকলে অনেক শক্তি প্রয়োজন সব বের করার জন্য। And putting it back in again. আবার ওটাকে ঢোকানোর জন্য। Because it has to take all that sugar out কারণ সব চিনি তার বের করা লাগবে। and dump it into the collecting duct. ওই কালেক্টিং ডাক্টে সব আবার ঢোকানো লাগবে। And processing all of that. এবং সব কিছু যে পদ্ধতিগুলো ওটার সব ঠিকঠাক করা makes it tired. ওটার কষ্ট হয়ে যায় তাদের। And the kidney is not made for that. কিডনি ওই জন্য সৃষ্টি হয় না। You know when we're removing all that stuff? মনে করো আমি যখন ওই জিনিসগুলো That's like what the kidneys do every minute. প্রতিবার কিডনি ওরকম কষ্টের কাজ They take everything out সব বের করে and they put back in the good stuff. আবার ভালো ভালো জিনিসগুলো ঢুকায়। What's that say? Why the color changes white? Urea Urea জন্য has a yellow color. হলুদ কালার থাকে। কারণ কি every time it's not happening but sometimes Yeah, like more water less it's not Yeah. it's white like water. Yeah, when you have more water যখন বেশি পানি খাও and when you have more water than urea, তোমার ইউরিয়ার থেকে যখন বেশি পানি হয় basically if I don't have a yellow one. So I'll just use green. So here's when you have a lot of water. এই যে মনে করো অনেক পানি খাইছো। Let's say you're drinking this much water মনে করো অতগুলো পানি খাইছো and you have this much urea. আর ইউরিয়া হইতেছে অতটুকু। Well, it's not gonna be very yellow then. এই জন্য তাইলে বেশি হলুদ হবে না। But let's say you're only drinking this much water, মনে করো এতটুকু পানি খাইছো শুধু। right? But you still have this same amount of urea. আর ইউরিয়াও এতগুলো আছে। So it's going to be much more urea colored than water colored, right? এই জন্য ইউরিয়ার রঙই হবে এটা থেকে বেশি। Does that make sense? বুঝতে পারছি? So that urea is what gives your pee a color. ইউরিয়ার জন্য it gives the smell and the color. And the smell and the color. ওই গন্ধ আর কালার দুইটাই দেয়। And if you have red blood আর যদি or if you have red pee, লাল টয়লেট হয় that could mean a number of problems. এটা আরো কয়েক সমস্যা বুঝাইতে পারে। That could mean that you have some kind of bleeding or cancer in your bladder. এটার মানে হচ্ছে তোমার কোনো রক্তক্ষরণ আছে অথবা কোনো ক্যান্সার আছে তোমার মূত্রথলিতে। You should not have any blood in your urine. তোমার ইউরিনের সাথে বা তোমার মূত্রের সাথে যেন কোনো রক্ত না নিঃসরণ হয়। All that blood should go back into the bloodstream. ওই রক্তগুলো সব যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে যাইতে হবে। Great question. ভালো প্রশ্ন করেছো। But if you have too much sugar, কিন্তু যদি তুমি বেশি চিনি খাও, let's say that this is sugar. মনে করো এটা চিনি। You have a lot of it here. আর অনেক আছে। Take mine for sugar. Okay. Let's say you have a lot of sugar. মনে করো অনেক চিনি আছে। Then we know that there's too much sugar in the blood. তাহলে আমরা দেখতে পাই অনেক চিনি আছে রক্তের মধ্যে। And we can say this person maybe has
has diabetes. তখন আমরা বলতে পারি ও এই মানুষটার ডায়াবেটিস আছে। But diabetes, remember, it can damage the kidneys. ডায়াবেটিস কিন্তু কিডনিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। Because imagine if you had to move from the girl's house to Be Well every day. এখন মনে করো প্রতিদিন যদি মেয়েদের ঘরের থেকে ছেলেদের ঘরে ওই জিনিসপত্র প্রতিদিন যদি টানা লাগতো তাইলে কিডনির কষ্ট হয়ে যাবে না? You'd get tired and you'd give up. ও মানে আমাদেরও কষ্ট হয়ে যাবে আর তুমিও হাল ছেড়ে দেবা। Well, that's exactly what happens in এটাই diabetes. হয়েছে ডায়াবেটিক্সে। The kidneys say, this is too much. কিডনি বলে অনেক বেশি হয়ে গেছে। I cannot filter all of this blood all the time. এত কিছু ছাঁকনি আমি সব সময় করতে পারবো না। I'm going to shut down. I quit. আমি বাদ দিয়ে দিলাম, আমি করবো না আর যাও। And when your kidneys stop working, আর যখন তোমার কিডনি you have থেমে যায় কাজ too করা, much toxins, তোমার বিষাক্ত পদার্থ বেশি হয়ে যায়, too much urea, বেশি ইউরিয়া হয়ে যায়, too much nitrogen, একটু বেশি নাইট্রোজেন হয়ে যায়, and you get all kinds of problems in your body. আর তোমার অনেক ধরনের সমস্যা হয় দেহের মধ্যে। When your blood becomes toxic, যখন তোমার দেহ টক্সিক হয়ে যায়, বিষাক্ত হয়ে যায়, only a few days before you're dead. কয়েকদিন লাগে তোমার মৃত্যু হইতে। Because remember, your blood takes that oxygen মনে আছে কারণ তোমার দেহ সেই অক্সিজেনগুলো নেয়, and it cleans all of your tissues. তোমার সব টিস্যুগুলোকে পরিষ্কার করে। You can't get garbage out. তুমি যদি ময়লা না সরাইতে পারো, Eventually, all those cells become sick. আর আস্তে আস্তে তো ওই সব কোষগুলা অসুস্থ হয়ে পড়ে। And when your cells become sick, যখন তো তোমার কোষ অসুস্থ হয়ে পড়ে, and your heart cells or your brain cells become sick, তোমার হৃৎপিণ্ডের কোষ, এই হৃৎপিণ্ডের কোষ আর মস্তিষ্কের কোষ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, you're just going to die. তুমি তো মরে যাবে Unless you fix the problem. যদি কিনা তুমি সমস্যাটা সমাধান করো। So that's what we need to do. এটা হচ্ছে আমাদের করা দরকার, Fix that problem. ওই সমস্যাটা সমাধান করা। In diabetes, we got to get the sugar out of the blood, ডায়াবেটিস হচ্ছে ওই চিনিটা রক্তকণিকা থেকে বের করতে হবে, which means we need to get the fat out of the way so the insulin can be the key and it can work. বিষয় হইতেছে ওই চর্বিটাকে সরাইতে হবে যেন ইনসুলিন ওই চাবি হিসেবে কাজ করতে পারে। কাজ That way, our kidneys don't get so tired. এভাবে আমাদের কিডনিগুলোর বিশ্রাম টায়ার্ড হয়ে যায়। Was there anything else I needed to tell you about here? No, there wasn't. Are there any questions? Are you confused about anything? কোনো কিছু নিয়ে কনফিউজ? Is there anything you'd like me to go over again? আর কোনো কিছুর মধ্যে দিয়ে তুমি আবার যেতে চাও? How many of you think that I should go through the whole lecture again? কারা কারা মনে করো তুমি আবার পুরাটা লেকচার আমি আবার বলবো? Some of you think I should go through the whole thing again. অনেকে মনে করো এটা আবার করতে। There's a good thing. ওই কি? Wait, one পার্ট অফ নেফ্রন। for those who want me to do it again, যারা চাও আমি আবার করি, it will be on YouTube, আজকে ইউটিউবে দিয়ে দেব, so you can watch it again. আবার দেখতে পারো। I'll make sure that Minhaj uploads it. আমি শিওর থাকবো যেন মিনহাজ ভাই এটা আপলোড করে। Nephron, one more time. Okay, the nephron has 3 parts. নেফ্রনের তিনটা অংশ আছে। First part, প্রথম অংশ the well, 3 divisions here. তিনটা ভাগ আছে কিন্তু এখানে। So one is the proximal convoluted প্রথমটা tubule হচ্ছে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউল, because it's close to the glomerulus. কারণ এটা গ্লোমেরুলাসের কাছাকাছি। 2 is the loop of Henle. দুই নম্বর হচ্ছে লুপ অফ হ্যান্ড। Oh, by the way, loop of Henle. This is what takes out the water. লুপ অফ লুপ অফ হ্যান্ডলি কিন্তু পানি নিঃসরণ, পানিটাকে সরায় দেয়। Because you don't want too much water in your blood either. কারণ তুমি তোমার রক্তে অতিরিক্ত পানি চাও না। And I wish I could explain to you how this works. আমি মানে যদি পারতাম আমি তাহলে এটা বর্ণনা করতাম। Because it's so awesome. এটা খুবই সুন্দর। But it's too difficult for this course. এটা খুবই কঠিন এই কোর্সের জন্য। We may talk about it in a disease class later. পরবর্তীতে রোগের ক্লাসে এটা বলবো। That's the second part, the loop of Henle. পরবর্তী অংশ হচ্ছে লুপ অফ হ্যান্ডলি। The third part is the distal convoluted tubule. তৃতীয় হচ্ছে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল। So basically, tubule. Basically, all the stuff. সাধারণত সব জিনিসগুলো, If blood is our refrigerator, যদি রক্ত আমাদের একটা ফ্রিজ হয়, the glomerulus takes everything out of the refrigerator. All the toxins, all the water, all the urea. গ্লোমেরুলাস
সব বিষাক্ত পদার্থ ইউরিয়া জিনিসগুলো বের করে দেয় প্রতিদিন ফ্রিজের মতো And then the proximal tubule puts some back in, some of the good stuff, puts it back into the blood. The first tube, just call this the first tube. এটা হচ্ছে প্রথম টিউব হ্যাঁ The first tube puts some good stuff back in. প্রথম টিউব খারাপ জিনিস কিছু Back in the blood. আবার রক্তে পাঠায় দেয় Because we take it out of the blood, out of the refrigerator, and then we put the good stuff back in the blood, back in the refrigerator. কারণ আমরা রক্তের থেকে নেই What is the blood? Let me teach you for a second. What is the blood? red What is it like? it's a cell We're using an analogy. What is the blood like? it's a form A of refrigerator. okay The blood is the refrigerator. yeah The food and junk and garbage in the refrigerator is like the water and the toxins and the urea. But some of it is good. Some of it is good. You know, you want some sugar, you want some, but you don't want too much, right? It's like the stuff. So the blood is the what? refrigerator And the stuff is the, the elements and how much of it goes out? the bad things No. All of it. all of it goes out and All it of it. gets sorted out where here And it gets sorted in this first tubule. sorted in first tubule and the second Well, wait. This first tubule, it puts some back in. okay Like it might put the peanut butter back in, and it put the eggs back in, and put the milk back in. they take everything but then Yeah. organize This takes everything, and this puts some back. okay And the loop of Henle, it works specifically for the water. It puts the water back into the blood, but it takes out what it needs to. Yeah, okay, 2. And then 3 puts some of the other little things back in. there's the like last final project Yeah, we could go into details. This one puts the proteins back, and it puts specific things. They have different jobs, but it's too detailed for our class. So, what happens with the glomerulus? they take everything out What happens here? they take the let's take some out and put some back in Okay, and then what happens here? they only rinse the water in and Yeah, where does the water go? the water goes again to the urine Yeah, most of it goes to the urine. and the other when it's another one's balanced with the water levels in the cell Yeah, and what the blood needs, the loop of Henle puts back. So it says, okay, look at the refrigerator. I don't need 8 bottles of water. I just need the one back in the fridge. So I'm going to put this one back. Right? That's what happens in the loop of Henle. and that is the last finishing project And there. then this puts a little bit more in, and then at this point, it's urine. It's going to go, that urine, it goes from this little thing and it trickles down, and then it trickles down, until it goes all the way to the bladder. So explain that, and then we'll pray, and then we'll go. আচ্ছা তো এতক্ষণ ধরে যে বিষয়টা হলো এই গ্লোমেরুলাস এই ও করে কি সব নেয় এই যে রক্ত কি ফ্রিজ রক্ত থেকে সব বাইর করে ও সব নেয় সব এই যে প্যাঁচানোর পরে প্রথম পদ্ধতিতে আসে বা প্রথম টিউবে আসার পরে ওরা করে কি ও আচ্ছা সব নেওয়া হয়েছে কিছু জিনিস তো আবার রাখা লাগবে যেমন ওই তাকগুলা রাখা লাগবে তারপরে একটু টমেটো আছে ওইটা ভালো আছে টমেটো ওগুলা সব আবার ঢুকায় না তো রক্তের যে ভালো জিনিসগুলা সেগুলো আবার সে ঢুকায় দেয় এটা হচ্ছে প্রথম পর্যায়ের কাজ বা প্রথম টিউবিউলের কাজ তারপরে দ্বিতীয় পদ্ধতি এখানে হচ্ছে লুপ অফ হেনলি এখানে রক্ত থেকে তারা অতিরিক্ত পানি সরায় নেয় মনে করো যে এতগুলা পানি তো লাগবে না কিছু পানি ঢুকায় নিজের কাছে রেখে দেয় আর কি যেগুলো দরকার নেই অতিরিক্তগুলা সরায় নেয় মানে কিছু রাখবে আর বাকিগুলো সব বের করে দেবে তো বের করে কিছু রাখবে হচ্ছে রক্তের মধ্যে আর কিছু বের করে দেবে এই 3 নাম্বার পদ্ধতিতে পাঠাই দেবে তো ওখান থেকেও ওরা আবার করে কি শেষে আবার একটু ঠিকঠাক করে যে শেষে ওই যে ভিনেগার স্প্রে করছিলাম না মনে আছে তো শেষে ওই যে সারা গন্ধ হয়ে গেছিল তো ওই শেষে গিয়ে তখন আবার দেখবে যে আর কিছু পরিষ্কার করা আছে নাকি আর কিছু নেওয়া লাগবে কিনা তখন আবার শেষের পদ্ধতিতে গিয়ে আবার ভালো জিনিসগুলো আবার নিয়ে এটা একদম ফাইনাল এখানে সব শেষ করে সম্পূর্ণ আবার ওই পানিগুলা যেগুলা এই যে আসছে সেগুলা এই যে পাঠায় দেয় ঠিক আছে মানে একদম মূত্রথলিতে এই যে এখান দিয়ে পাঠায় দেয় যে যাইতেছে
আসছি Sing again. Was that more clear? পরিষ্কার হয়েছে Okay. So sing again. Question for you. Which part of the nephron takes out things, takes everything out of the blood? নেফ্রনের কোন অংশ রক্তের সবকিছু ভিতরে ঢুকায় নেয় মানে রক্তের সব বা রক্ত কি একটা ফ্রিজ যে সবকিছু নিয়ে নেয় রক্তের কোন অংশ এই নেফ্রনের কোন অংশ Give me notes. Keep on. Glomerulus. আমি তো বলতে যাচ্ছি ও তো আবার হয়ে গেল What did you say? He said she said before me. Okay. Good. So both of you knew. Okay, let's pray. We're out of time. প্রার্থনা করি সামনে Father in heaven, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা thank you for this day. এই দিনের জন্য ধন্যবাদ Thank you for cleaning our blood with our kidneys. তোমাকে ধন্যবাদ এই কিডনি দিয়েছো এই কিডনি আমাদের কিডনির মাধ্যমে আমাদের রক্ত পরিষ্কার করছো Thank you for making us in amazing ways. আমাদেরকে এই আশ্চর্যবোধক ভাবে সৃষ্টি করার জন্য We praise your name. তোমার নামে প্রশংসা করি In Jesus' name. যিশুর নামে Amen.